can basically confirm that there's about 150,000 people who were not paid in January. I-SASSA ithi ukungahlaziywa kweenkcukacha ngabo bafumana isibonelelo sabantwana ngomnye wonobangela okhokelele ekubeni bangasifumani isibonelelo sabo sikarhulumente kule nyanga. Members of the Knesset have repeatedly called for Gaza to be wiped out, flattened, erased, and crushed on all its inhabitants. Iqhiza lezomthetho elimele uMzantsi Afrika lithe thaci iziphakamiso zalo kwinto eliyibiza ngokuba yinyikitya yokubulawa kwabemi basePalestina eGaza kwinkundla yehlabathi ezobulungisa eHague, eNetherlands namhlanje. This represents the over 50 million South Africans, so we'll carry this with pride and we'll go out there and make sure we make everyone proud. Kwezemidlalo iBafana Bafana ijongise imibombo kwilizwe lase-Ivory Coast njengoko eliya lizwe liza kusingatha itumente yamazwe ase-Afrika i-AFCON. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje andaba indodwa ndaba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Iqumrhu lesibonelelo sikarhulumente i-SASSA lithi liziqaphele ingxaki ezingunobangela ukuba abantu abayi-150,000 bangayifumani imali yabantwana yesibonelelo kule nyanga. Eli qumrhu limemelela kwabo baxhamla kwisibonelelo sikarhulumente ukuba bayiqinisekisa kwii-ofisi ze-SASSA ukuba iinkcukacha zabo zizo kusini na. Kusenjalo abanye babantu bayazikhaba izizathu zokuba ingxaki zobuxhakaxhaka zibangelwe kukusilela kwabo ukuhlaziya iinkcukacha zabo. Awaxolanga amawaka abantu abangakhange bayifumane imali yabantwana yesibonelelo sikarhulumente kule nyanga. Affectile haholo because isichaphazele kakhulu le nto ngoba sixhomekeke kuyo. Asikwazi nokwenza izinto ezincinane endlini. Andiphangeli ke mna ngoko kukho izinto endingakwazi ukuzenza. In South Africa, especially now during January when schools are reopening, and then you have mothers, the same mothers who don't qualify to work because the age criteria of getting a job in South Africa is 18 to 35. Then from 36, you don't qualify to get a job. So the same mothers who are supposed to be receiving these grants can't receive them. These are the same mothers or fathers who are taking care of those school kids who are supposed to be bought uniforms, nowadays even e-lunch. Ngelixa iqumrhu i-SASSA lithe liqaphele ukuba yintoni ingxaki ekhokhelele ekubeni abantu abangaphaya kwekhulu bangayifumani le mali yesibonelelo yabantwana. We can basically confirm that there's about 150,000 people who were not paid in January, and I think we just want to appeal to the beneficiaries of social grants that when they get a letter which says they must come and do the proof of life, they need to come to the SASSA office because we have picked up the errors in terms of the details of these beneficiaries. In this instance, you might find that the banking account which was given to us is wrong, or the ID number, or the names. And when we do the verification process, because we do the verification process every month, and when we do those verification processes, we pick up that when people change from one bank to the other, they might have committed an error. Nakubeni kunjalo abaxhamli bayazikhaba ingxelo ezibekwe etafileni i-SASSA. Ukanti eli qumrhu lithi lizimisele ukulungisa apho lisilele khona kuphathelene nalo mba. Iqhiza lezomthetho elimele uMzantsi Afrika lithe thaci iziphakamiso zalo kwinto eliyibiza ngokuba yinyikitya yokubulawa kwabemi basePalestina eGaza lilizwe lakwaSirayeli phambi kwenkundla yehlabathi ezobulungisa yebhunga lezizwe ezimanyeneyo eHague kwelaseNetherlands namhlanje. uMzantsi Afrika ufuna ukuba le nkundla ikhuphe umyalelo ongxamisekileyo wokuba umkhosi wakwaSirayeli uphumuphele eGaza. Ukanti ke ilizwe lakwaSirayeli kulindeleke ukuba lizithethelele nalo ngomso xa iphinda ithabathisa kwakho le nkundla. Ide yafika imini bikadixelwa nanjengoko urhulumente weli loMzantsi Afrika ethe wabhenela kwinkundla yehlabathi yezobulungisa ngeliyokukila ilizwe lakwaSirayeli. uMzantsi Afrika uyakumangala kule nkundla ngelityhola uSirayeli ngokuba nesandla kwinyikitya yokubulawa kwabemi basePalestina eGaza. uNozakuzakuweli kwelaseNetherlands
uqalele le nkundla ukuba le nyikitya yokubulawa kwamaPalestina nguSirayeli ayiqali ngoku yiminyaka iqhuba. The application places Israel's genocidal acts and omissions within the broader context of Israel's 75-year apartheid, 56-year occupation, and 16-year siege imposed on the Gaza Strip, a siege which itself has been described by the director of UNRWA Affairs in Gaza as a silent killer of people. U-Advocate Thembeka Ngcukaitobi nongomnye weqela lamagqwetha amele uMzantsi Afrika naye uthunge injobe bandla esithi le nyikitya yenziwa ngabom nguSirayeli kwilinge lokusiphula neengcambu amaPalestina. The genocidal rhetoric is also commonplace within the Israeli Knesset. Members of the Knesset have repeatedly called for Gaza to be wiped out, flattened, erased, and crushed on all its inhabitants. Umphathiswa wezobulungisa kweli umnumzana Ronald Lamula uqalele le nkundla ukuba uhlaselo lukaSirayeli eGaza lunyasha umthetho wehlabathi wamalungelo oluntu. No armed attack on a state territory, no matter how serious, even an attack involving atrocity crimes, can provide any justification for or defense to breaches to the convention, whether as a matter of law or morality. Israel's response to the 7th of October 2023 attack has crossed this line and give rise to the breaches of the convention. Nomongameli uRamaphosa woleka umsundulo elinika inkxaso engagungqiyo igqiza lebezomthetho elimele uMzantsi Afrika kweli tyala. I told them that they are riding on the shoulders of all South Africans who are giving them strength and supporting them in launching this case because we want the genocide in Gaza to stop and we want a ceasefire immediately. Kusenjalo iphulo elixhasa ilizwe lasePalestina nabanye abemi beli babambe umngcelele ngaphandle kwenkundla ephakamileyo kamantyi yaseKapa ngelixhasa elinyathelo lenkundla loMzantsi Afrika. Umongameli Ramaphosa uxelele iphiko lamanine ANC ukuba azimbokotho ezizawuthatha ziwubeke empumelelweni ngaphandle kwamathandabuzo lombutho kunyulo jikelele olusemnyango. Umongameli ungqubanise intloko nephiko lamanina lombutho emva kokuzimasa iseshoni nabantu abatsha abanezidanga kwiinkalo ezahlukeneyo kwasembombela empumalanga. Kwintetho yakhe ukwathe kumqulu wezithembiso ze-ANC ubukhulu becala bagxila kwindima esele beyigangathile bengurhulumente okhokelwe yi-ANC zebaqhubeka ukusindleka bemibeli ngobomo obungcono. Emva kokuqhoqa igalufa ngentseni yanamhlanje umongameli Ramaphosa nesigqeba esiphezulu kwi-ANC uzimase iseshoni nalapho abantu abatsha abanezidanga bebephalaza imbilini yabo ngemiba ebachaphazelayo njengentswelangqesho. Our qualifications and determination are not being utilized, which is disheartening. We suggest introducing programs for Russian medical graduates similar to the Nelson Mandela Federal Castro program for the Cubans, hoping for negotiations between President Ramaphosa and President Putin. Kananjalo abalibelanga ukothulela umnqwazi urhulumente wasempumalanga ngokubanika ithuba lokuzixhobisa ngemfundo ekwizinga eliphezulu. I express my deep gratitude for the valuable opportunity to study medicine in Russia through the government scholarship program. We are truly thankful for the investment made in our future. Ngabafundi abakwinkqubo ebizwa ngokuba young professionals abaqoshelise imfundo enomsila kwiinkqubo ezahlukeneyo eziquka ezobunjineli nabathethe ngazwinye noJessica. Umongameli ke uphendule ngelithembisayo ukuba intswelangqesho izaba yintsomi kungekudala. We are going to address this challenge that where we have educated our young people and where they've become qualified and where they've become graduates, we should come up with an intervention and a program that will say no graduate must go unemployed.
Kwelinye icala umongameli ungqubanisa intloko nephiko lamanina e-ANC ukuthambeka kwelanga nalapho ancome lamanina ngokulungela ukubhinqa umfutshane angene endimeni egaya inkxaso yonyulo. Watsho esithi lubumbano lwawo namanye amaqela alala ngengubenye ne-ANC oluzawuqinisekisa ukuba lo mbutho uyaluphumelela unyulo. Uma election campaign yethu iqala, we look to the ANC Women's League to drive the campaign, to make sure ukuthi siya door to door. The ANC Youth League now, ivukile nayo after 10 years, and so they are also going to get on the ground. We expect ukuthi the ANC is going to get an overwhelming majority once again. Iphathele lizwe ukuya phambili. Ngomgqibelo ke amehlo azawube ethe ntsho eMpumalanga nalapho i-ANC izawusingatha umbhiyozo wokufinca 112 lombutho umi. Usodolophu kumasipala ombaxa iNelson Mandela Bay eMpuma Koloni uGary van Niekerk kulindeleke ukuba ajongane nenye ivoti yokungamthembi ekupheleni kwale nyanga. uVan Niekerk ngusodolophu wesine esusela ngo-2021 nowangena kwesi sikhundla ngorhulumente ubambiswano nombutho we-ANC kunye neqela le-EFF. Ucaba weqela iGood uLawrence Drone ufuna ukufaka kwibhungana lomasipala isiphakamiso sokungamthembi usodolophu okhoyo uGary van Niekerk wombutho iNational Alliance. uDrone utyhola ngelithi uVan Niekerk akasilungelanga esi sikhundla. Gary flew out to China on the 8th of December. Now, the question must be asked, why did he not inform council? Why did he not inform the residents of Nelson Mandela Bay that is on his way to China? He's in a council meeting of the 7th of December. On the 8th, he flew out. There is something fundamentally wrong with that trip. Wongeza ngelithi iqela leGood belisebenzisana nalo kaVan Niekerk koomasipala bobambiswano ababini nababekhokelwa yi-African National Congress ne-Democratic Alliance. Kwaye lo kaVan Niekerk kwabanzima kakhulu ukusebenzisana naye. For the residents of Nelson Mandela Bay, to ensure that we have the betterment of this metro, Gary van Niekerk must go. Now, there are basically two parties that is keeping him in power. It's the EFF and it's the ANC. And the question must be asked, why? Why is it that everybody within this metro can see what the guy is doing? Of what benefit or who is benefiting within the ANC and in the EFF by keeping uGary there? Ukanti le vote yokungamthembi usodolophu kumasipala ombaxa iNelson Mandela Bay kulindeleke ukuba ihlale ngomhla wama-25 kule nyanga. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ndingusiphosethu boy ngiseGqeberha. Umphathiswa wezothutho eMpuma Koloni umnumzana Xolile Nqatha ugqithise amazwi ovelwano kwiintsapho zamaxhoba engozi ehlasimlisa umzimba eyenzeke eCebukuhle kuQumbu eMpuma Koloni. Le ngozi yenzeke phakathi kweteksi nenqwelo mafutha yohlobo lweFortuna. Bonke abaswelekileyo bebekhwele eteksini. Awukazi unobangela wale ngozi kodwa sele kuvulwe ityala lokubulala ngaphandle kwenjongo kwisikhululo samapolisa sakuQumbu. Isithethe sesebe lezothutho eMpuma Koloni umnumzana uNathi Bhinqose sithi bahlanu abantu abaphulukene nobomi kule ngozi. Iteksi ibisuka edolophini kuQumbu ngelixa iFortuna ibivela ngaseSulenkama ngethuba zingquzulano kwenkunzi zegusha. Babini abantu bekhwele kwiFortuna ngelixa iteksi ibigcwele. Bobahlanu abaswelekileyo bebeseteksini. Abonzakeleyo bangeniswe kwizibhedlele iSulenkama neNelson Mandela Academic eMthatha. Balishumi abantu esele beswelekile kwiindlela zeliphondo kwezintsuku zili-11 uqalile unyaka. Isixeko saseRhawutini sibekele bucala imali engange-196 million zeerandi ukulungisa isitalato ye-ILilian Ngoyi emva koqhushumbo nolasuba umphefumlo womntu omnye kulo nyaka uphelileyo. Usodolophu esi sixeko ugalelo kwamanda uqinisekisa abahlali ukuba akuzulungiswa kuphela esi sitalato kuza kulungiswa neendawo ezikufutshane nesi sitalato nanjengoko izindawo ezinkulu zoshishino. Usodolophu wesixeko saseRhawutini umnumzana Kabelo kwamanda uthi esi sixeko sibekele bucala imali efika kwi-200 million yeerandi ukuphucula isitalato iLilian Ngoyi
eyayiseye kubizwa njenge-Bree Street kulandela intlekele yonyaka ophelileyo, nalapho kwasweleka umntu omnye konzakala 40. Uthi lo msebenzi sele uqalile. As of today, we have a contractor on site who has been appointed to conduct the following: the excavation and removal of the rubble and damaged infrastructure, the demolition and removal of the service tunnels, the construction and replacement of the service tunnels and infrastructure, the installation of modern health and safety measures to mitigate the risk of similar disasters in the future. Ukanti kusenjalo ukwathembisa kuba bazimisele ukuqoshelisa ngokukhawuleza lo msebenzi ukunika umtyhi kwabo basebenzisa le ndlela. It has been our firm commitment to ensure that we move swiftly to rehabilitate le-ANCWL Ngoyi Street and to redevelop the area. Ukwathi abathengisi ezitalatweni baza kufuduselwa endaweni ekhuselekileyo ukuze kungabikho mlo phakathi kwabo nevenkile ezithengisa kufutshane nesisitalato. Biyimincili yodwa kubathandi nabalandeli beBafana Bafana nanjengoko liqela lasekhaya belungiselela ukuntingela e-Ivory Coast ukuyokuthatha inxaxheba kwitumente ye-AFCON ezaqala ngomgqibelo kwilizwe lase-Ivory Coast. Ibingumbolo omxesibe eRhawutini namhlanje ukuyotindlela ntle kwiqela lasekhaya iBafana Bafana nanjengoko lentingela e-Ivory Coast ukuyolela uMzantsi Afrika kwimidlalo ye-AFCON. uHugo Bruce nongumqeqeshi weli qela lasekhaya uthi baqule baligangatha neqela lakhe ukulungisela le midlalo ye-AFCON. Okwathi nabadlali bebenomonzakala abafana noMvalo Mthobi baza kube sele bekulungela ukudlala ngoLwesibini. I had the report from the doctor and he told me that he will be ready for Tuesday and he will train also the next day. Umongameli we-SAFA uDeni Jordan naye uzeke emzekweni ukukhuthaza namakhwenkwe kaBruce esithi azimisele ngoba uMzantsi Afrika ujonge kuwo. I want to wish you all the best. Looking forward to your first performance against Mali in Corridor. Abadlali bantu baza kuqinisekisa ukuba balandela kwimiyalelo yomqeqeshi nanjengoko namava kuyiphumelelo letumente. Ukapteni Ronan Williams uthi bachulumancile bengabadlali kwaye bazimisele kwenzeni uMzantsi Afrika uzingce ngabo. This represents the over 50 million South Africans, so we'll carry this with pride and we'll go out there and make sure we make everyone proud. Kanti nabo bebekhe bayihamba le ndlela babuya nempumelelo nabafana noMark Williams bathi lamakhwenkwe alapha eMzantsi Afrika mawaze nempumelelo kweli. Go out there and showcase your talent. Give us 100%. That's all we can ask. And if I think they can do that, they can go far into this AFCON Cup. iBafana Bafana iza kuqubisana nemali kumdlalo wayo wokuqala we-AFCON nozawube ngolwesibini umhla we-15 kule nyanga. Igwala kulonina makodini sithi mawuqhawuka ujinge abantwana bedlala nibuye nayo. Kanti Thabile Makhaphela selengqangile neMozulu. Ndibabe kasibini kuwe madikela omhle kwideska yakho enkulu kaloku yendaba ndiyabulisa ke mbukeli wam ozinzi lapha ekhaya ndikwamkele bethuna kaloku yam bethuna idesika eMozulu mna ndikuthabile Makhaphela ungumthembu ungoza namhlanje nangomso nantsi iMozulu. Sivula kaloku bukele ngoqophele ngokubazi ke laa ngxelo kaloku yemvula ukutshisa kwelanga imimoya ebhudlayo nje apha kuMzantsi Afrika uphela kakhulu phaya kumantla akho luxhaphaka kakhulu kwemvula phaya ephondwe ngokubazi futhi empumalanga kombomvela kubevuka phaya ekuseni ngala 20 degrees bahambe kakuhle futhi nobusuku lwabo loxake kusibekele kakhulu phaya embombela futhi for 27 degrees zaphaya kophokola kupholeka manzi. Lady Smith ngamashumi 22 phaya ekuseni ngomso kodwa kupholeka manzi nje kuMzantsi Afrika kuphela ngomso ke bukela amaqolo wethu okutshisa aphansi naphezulu sivule kaloku phaya ephondo lokuqala empuma koloni njengapha kumbindi kalado ko 17 degrees phaya ekuseni bavala usuku ke 32 degrees. Mukela baphaya phaya ephondelele kumbindi apha eMzantsi Afrika njengapha kaloku eFree State pha kumbindi ulaphondo kumnandi phaya emini ngokukhwatha noxa khona lamathonsi anazana engqele phaya ebusuku ngala 30 degrees blomfundela ekuseni ku 16 degrees. Nathembe iMozulu kaloku phaya ephondele phaya elinqomeni apha entshona koloni eMzantsi Afrika njengapha eWorcester bevuka nje kwakusasa ngomso ko 12 degrees lihlabe kamnandi umhlaba ilanga phaya ko 25 degrees naphaya eGeorge kusemyoli yonke imini. Benje nje phaya ephondweni kaloku mbukele Northern Cape njengaphaya kaloku koDiara ko 16 phaya ekuseni baqukumbela usuku ngelanga elimandi phaya ngamashumi 33.
kanti ke sikhuluma nabe siphawusele phaya iphondo lethu elilandelayo phaka lokho northwest njengaphaya koFrede kutshisa kakhulu libuye kuthu izulu liba mathumba ndakaphambi kokurhatya ngamashumi mathathu nje abe nesibindi phola kamandla lapha koTosca ku-20 degrees ekuseni nansi abathina imozulu apho sikhoyo eRhawutini njengapha kumazantsi eSprings ngo-16 degrees bahambe kamandi nemini bayiqoshelise phaya ngamafunja angephi ka-22 degrees emini ngomso ukanti ke bukele phaa kumantla kwalapha futhi eMzantsi Afrika njengapha kaloku eLimpopo koThabazimbi ngabashumi mabini nje khatshwa sisibini phaa sisile phaa gcabe kuyatshisa kamnandi bevuka futhi phaya kokusasa ePhalaburwa ngo-23 degrees bavala imini ngo-22 benje nje phaya ephondweni futhi imbukela olapha ekhaya koMalahleni ngo-19 ekuseni phambi komso baqoshelisa lamini kamnandi ngabashumi mabini nje abenesibini napha kaloku sekuhle emngobeni ekuseni ngo-20 degrees nanso kaloku imozulu intle phakathi kokumbela imozulu yethu KwaZulu Natal njengaphaya eLadysmith ngabashumi mabini khatshwa sisibini bayivalela lamini kutshisa kamandi namafunja angephi phaya kaloku ka-32 degrees kumyoli nje yonke amikhosi bethuna ke nansi ibekho apha kwideska yam yemozulu mna ungoza ndikuthanda kangaka xeshela imyoli Bukele ungazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Iindaba Zethu 163 kamnandi mawethu.